Asinibusele sinimukele lomhla ekseni babuyele simakhulu sinivuka nathi lomhla ekseni ehleleni Kusile breakfast show. Good morning and welcome. Namhlanje kungilesihlanu disiphohlongo enyangeni yamabasa lenivuselako ngulungelele makagula. Sisabe nje ukuthi nifuthumele lapho nikhona khona njengoba namhlanje timvula noma ke isimo setulu sibonakala kwangathi kumakhata ekakhulukati lapha eNbabane. Good morning Hillington. Sisi Ya uphilile. ngiyofuna amandla lamasha. Ya lo mkhuhlane vele udlangile kulamalanga Yabase Hillington. senibhuda sekhaya uyakhona uhamba nguphi. Siyabona ukuthi uphilile namhla ubuyile. Yeah, So umcemane. Ukuthi ngolesihlanu ke wesi14 kulomnyaka wa 2022. Sevekini ke lesi14 ke futhi leminyaka wa 2022. Lilanga les97 sele 267 imalanga siwephethe umnyaka losedulu. Kanti ke singakagijima kathi nehlelo lomuhla asibuke ke nangumbiko enduna etempilo lezinkosi ngezaba yemkhuhlane iCovid-19 kusilime njani live laseSwatini. Induna ke ithi kuhlolwe eMaswati la ngemakhulu lamathathu nemashumi layimfica nabathathu kwasilaba ngemashumi lamabili batholakala isibana lomkhuhlane lokuthi kusukela lapha 14 March 2020 kude kube ngumhla ka7 March ngathi 7 April 2022 sida 69947 maswahla kabanjwa kulomkhuhlane lo kanti ke lasaluleme etolo kululeme labasiphohlongo lekuna ukuthi sibe nemaswahla nge68388 lasaluleme ku COVID-19 kanti ke ema active cases sibe ku 164. Kanti-ke mkwele kulabo lasabagome ngalokuphelele inombolo certificate ku 339,080 bese kwenda 29.2% we total population. Ngawathi sithi nyuka kancane eLinkedIn le inombolo atifuni kuchubeka atinyuke kuyajabhisa ke lokho fake sethemba ukuthi taqhubeka nyuke njengoba baveta nje laba bushfire ukuthi labeta kulomcimbi wabo kumele babe bagomile abantu bayithaza bushfire sisembe ukuthi bata encourage ukuthi bagome ngesonjalo. Kanti ke lehhovisi la WHO eAfrica liyabika lokuthenini 2/3 of the African continent bantu bakhona babe exposed kuyo iCovid-19 kuthiwa ke nalama cases la reportwako ku reportwa lamanqane kunalawo lekufika ngabe aya reporter bakhuluma ukuthi lele siwabikako ang 97 times larger lelanga confirm. Kusho le nombolo lesinato yase Africa nje nasithi sebabala bang 10 eAfrica laba bene COVID base funa simultiply lo 10 by 97 to get the actual number. Yeah. So sireporteka kancane. Kureporteka kancane uqinisile ku. But we are too much exposed. Yeah, shothi vele indzaba ye COVID asiyinzawo LinkedIn kuya kanti ke kuningi lamanye amave labhekene nako besides COVID lamanye amave nje kakhulukati khona lapha eColombia kulelinye lamadolobha lihlaselwe timvula letematima ema floods kangangobe nje sewushone abantu labalishumi kulela live kuleli viki kanzele ukuthi lidolobha linye lamadolobha lihlaselwe timvula letematima kanti labalishumi nesikhombisa balimele kakhulu kanti labanye solo abatfolakali letimvula ke solo yachubeka kakhulu kade nalapha eSwatini nje sibenato LinkedIn kulempela sonto siphepha ngalaboshiselweni lesende nje umonakalo lomkhulu. Climate change kanti ke phinze WHO uyaveta kutheni climate change la eAfrica indaye ukuthi kubhebheteleke natifo lekuthiwa ke letingathathelwana tinyuke ngelizinga lelisetulu kakhulu but there is the second leading cause of death eAfrica kaze sibale abanye baba nema cardiac arrest ema respiratory issues kuthiwa ke kubhebhetelwa kuphefumula umoya longcolile siboke kuthiwa isimo selitulu kwenda esilawo ma NCDs agijima kakhulu eAfrica bonke silamhla siyawusilapha ngabo past 7 sixoxisane na lo ncuseleke inhlangano nemava labamhlophe kulelive leSwatini Desislava Shumelova kulandzela ekuthenini kulomnyaka wa2022 bathabe benze bagubha umnyaka wewamhlabasha kaEuropean Union bathabe bahlangeneke nemava labasha la St Joseph nangaphosis namhla kusitawufuna ukuva lokuthenini ngabe iYouth vele European Union uyibuka njani iAfrica bathi lama continents ongela khona iAfrica kuphela lene young population. Yeah, kunjalo kwelena of course mbukele nasicetha indzaba tensimbi esithopho lamhlekseni sidaba sikhulumisana lapha nalabasuka kaEsepark kanye nasetiko leMinister of Labour and Social Security kutawusike ngemsombuluko bathule kweNational Skills Audit Report yeqala ngqa sabe sikhulumisana nabo ukuthi ingabe yini labayitfolile nabasenda le audit nakuphela nje indzaba tensimbi esithopho lamhlekseni asiphathele emakethe kwanyalo nasibuya sidabene indzaba tethu tekucala.
Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini mobile imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Your favorite music show is back. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send in your shout-outs. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Mukela nguvusele ngikwamukele ndzabeni teqala talomhla ekseni ehleleni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn Kule. Sacela ke ngana ngumbiko lophuma ehofisini lemhlonishwa Ndunankulu. Imbikweni ke lothunyelelwe betindzaba nguNdunankulu Cleopas Dlamini ngembiko lekubheka ukuthi uthulwe live laseSwatini emhlanganweni wa SADC Troika. Ndunankulu uthi mhla 13 kule nyanga lesetulu live laseSwatini lamenywa kuthi ke libe ingcenye yemhlangano weliphiko lelibukeke tekuphepha ku SADC iSADC Troika Summit. Live laseSwatini ke belihlelwe ukuthi letfule umbiko ngesimo selive laseSwatini mhla 10 kulesetulu edolobheni lasePitoli eNingizimu Afrika. Ndunankulu ke watisa sive ukuthi namhla mhla 7 ngathi ke itolo njengoba betikhombisa enyangeni lesetulu likomiti la SADC lithumeleke umlayeto ukuthi lo mhlangano sewumisiwe sengeke usaba khona ngenxa yezizathu letitsite. Uthi ke uhulumende utawuchubeka nemalungiselelo esibaya lasezingeni lelisetulu kungumanje. Kanti ke lo mbiko vela khona ehofisini lemhlonishwa Ndunankulu Cleopas Dlamini. Indlela yetempilo lizinkosi ithi ke kudeliver lithuthuke kutempilo litiko letempilo lidzinga ke kubambisana nato tonke tinhlangothi sive siphefumule umoya lohlobile sinathe ke nemanti lahlandekile. Indlela beyikhuluma ngesikhathi ke live likupha ke lilanga letempilo emhlabeni iWorld Health Day. Kanti ke losuku letempilo emhlabeni likusha njalo nje ngeminyaka live ke lilikubhile langeni la idolo. Ngalesine live laseSwatini libe mzimbi munye nalamanye emave emhlaba kugubha lusuku lwakamhlaba letempilo iWorld Health Day. Lelanga lonyaka ligujwa ngaphansi kwesicubulo lesithi umhlaba wethu impilo yethu. Kungako litiko letempilo lihlangane nenhlangano kamhlaba yetempilo iWorld Health Organization, inhlangano yaka Water Aid, ematiko ahulumende netinhlangothi letahlukahlukene letfaka ekhatsi tangoma telitulu nenhlangothi lelibuke tindzaba temvelo etiko letekuvakasha nemvelo. Ikhuluma kulomsebenzi indvuna yetempilo lizinkosi vetile ukuthi kudeliver lithuthukise tempilo kudzinga kubambisana kutinhlangothi letahlukahlukene kude nesive sivikele tifo ngekunatha emanti lahlandekile siphefumule nemoya lohlobile. Tonke letintfo lesitendako sibantfu tiba nemthelela sithite etimpilweni tetfu.
nasingabekisa nje tintfo lesitentako nasikhicita tintfo kuma industries lokho kuba nemthelela site lana ngabe kuphuma emanti langcolile noma ngaba aphuma emakhaya ethu noma ngaba aphuma etibhedlela lawo manti lawo aba yinkinga ngoba lawo manti atfele tintfo lamanye leti bangatifo nala emoyeni njengoba sihlale sikhuluma baka environment bakhuluma ukuthi umoya wethu ufuna uhlobe kangakanani nakhona lapho kukhona tintfo letiba khona letisilimitatako emtimbeni wethu nala emhlabeni ngoba phela umhlaba nangabe sowunetintfo letisilimatako njengoba silima sifake bomanyolo sifake ama-chemicals sente letinye tintfo kusilete tintfo natingena kulomhlaba letinye tato tinemthelela site etimpilweni tethu Lebeka mmelelo sabambe kuba ngumphathi welovisi lakamhlaba lapha eVeni Benjamin Ofusu Goratheng uthi kuguquguquka kwesimo selitulu kuyachubeka nekuba nemthelela lemibi kutempilo. Climate change is manifesting in increasing temperatures, rising sea levels, changing rainfall patterns, and more frequently and severe extreme weather conditions. WHO estimates that more than 13 million annual deaths globally are due to avoidable environmental causes, including the climate crisis that we find ourselves in. Tinhlangothi tematiko ahulumende tibe setiveta tinsaya letinemthelela kutempilo lapha eVeni njengakuselakala kwendzawo yekulahla tibi noma ke ema-landfills kusebenziswa kabi kwemithi yekubulala tilokatana nekulahlwa kabi kwetibi letifaka ekhatsi ema-face mask. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza sezulwini. Induna yemisebenzi lemkhulu nekuthusa sikhulu lahlaza Ndwana ithi ke inkampani yakaloliwe inemathuba lamanenge ukukhula futhi ke iyawavula emathuba emsebenzi ngekuqasha sive tinhlangothini dayo letahlukene. Induna ke behambana lekomiti libekusebenta kwelitiko layo eParliament ibuka imisebenzi yenkampani yakaloliwe lolu hambo luqaleke eMbaka loya eSidokoto laphethela ke kumathapha. Induna yelitiko lemisebenzi lemkhulu nekuthusa Chief Ndlalo Uhlaza Ndwandwe lebehamba nelikomiti lelibuka ukusebenza kwalelitiko eParliament ibuke yaphinze yachazelwa imisebenzi entiwa inkampani yetitimela kuleli nekuyinkampani yakaloliwe. Induna ke nelikomiti iqale eMbaka lapho kwakhiwa khona indzawo lapho kufika khona imithwalo ilayishwe nayiyake elwandle noma ke iphinze ifikele khona. Lendzawo isesigabeni sokuqala lekungu-phase 1 lekangapita 20 million emalangeni kwakhiwa kwakhe. Kubheke kusike lo msebenzi uphele ngcono no ngemuva kweminyaka lemithathu. Babeseke baqhubekela eSidokoto lapho kulayishwa khona emalahle ngaphansi kwayo inkampani yakaloliwe uma ke emalahle yiswa eMaputo. Lo hambo ke liphethele kumathapha lapho nakhona bachazelwe ukuthi sekungeneke nekuhanjiswa kwetingodo ngesitimela. Induna ke iwudumisile lo msebenzi. Siyabonga kakhulu loliwe kuyabonakala indlela lembili uma uva ngoba sisahamba uyadiva naleti nombolo tiyavela ukuthi kuloko sibona emathuba ukuthi kungaka lokungavela. Sicale nje le endasi eMbaka lapho sibona khona ukuthi sekutawulayisheka imithwalo leminingi lesuka eMbaka. Mbaka ke lodutane mhlambe nabo ushukela le labana le product yashukela lephinze kube ne-ethanol. Ngiyakholwa ke ukuthi nakuleli khono lenu Mbaka loliwe lekusoma ndawuchubeka nisomela abanye singagcini kule mthwalo le njoba nje kuyasho sivele babeke liphaca ukuthi lungisani phela loliwe masinyana umthwalo wethu sesijake kuubeka eminyango. Bosihlalo bamakomiti labo okusebenza kwalelitiko endlini yabayisikhulu nasendlini yetimbunga batheke sebatawukhuluma eParliament ngendlela bayibonile. Si portfolio were much impressed ngendlela siyibone ngayo. Lelebe bakhuluma ngayo ukuthi loliwe ukuthi lebakwendawo le sikhanze ku impressive kakhulu. Sesihambile ke safika naseSidokoto sikhanze ukuthi kulethe amathuba emsebenzi. Sigcina kufunza ngayo but besingade lama operations ayo. But siyatibongela lamhla siyabona ukuthi la ka railway kunengakhulu lokwenteka khona and siyabona lokuthi umnotho welive utawufukuka kakhulu la ngakule part ya ka railway. Siyatibongela kakhulu and nangalendlela labasebenta ngayo sifikile eSidokoto basitshela ngokuthi sebaqala kuba nokuthi babe ba operate 24 hours. Kanti ikomiti ithi iyajabula ukuthi le nkampani ivule namathuba emisebenzi esiveni seMaswati nokuyinto lekhalisa eMaswati kulamalanga. Etindzabeni ngengiyana emsebenzini navume inkosi Nzinisa siseMbaka.
Induna yetisebeni tembuso mabulala maseko itsike sukela kulenyanga lesetulu lelitiko litawucala ke umsebenzi wekukhulumisana netinhlangano tetisebenti tembuso i-Public Sector Associations mayelana netindzaba tekukhushulelwa emaholo. Induna yetsi ayisilo nani liqiniso imbiko leveleke kulelinye lemaphephandzaba ukuthi hulumende kude la kwendako mayelana nekukhushulelwa kwemaholo tisebenti tembuso. Induna yetsi luhlelo beka luhlelile uhulumende lokukhuphula tisebenti tembuso emaholo eminyakeni lophelile kanzike laphatanyiswa kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19. Isimo semnotho asizange sihamba kahle from 2016 lokusho ukuthi nje kwagcina ngaleyo sa review kwase kuthi ngomnyaka wa 2020 hulumende ngokucabangela tisebenti takhe naloku simo bekungasiso lesikahle wathi cha akube khona la kufakako afake letisebenti lokwaba 3% kungikhola kwase sekuba ne 1% once off le award ema civil servants ngaMarch 2020 live laseSwatini nemhlaba wonke jikelele wase ufikelwa sifo inkanyamba mahazana i-COVID-19 lenda kokuthi emave emhlaba alahlekelwe ngumnotho njengoba kwaba nema lockdowns kwaba nema retrenchments lokwenda kokuthi hulumende tibe tincane timali latigwelekako kulowo mnyaka lokho ke kwase sekwenda kokuthi ke leyo sa review lebese bekuthi ngaba khona nga 2021 agcine singasayikhona singihulumende waseSwatini singasiye hulumende waseSwatini kuphela kepha emave onke emhlaba ashayeka kepha nje lengathi asikubonga ngahulumende ukuthi nakhona sikhona leso simo leso akazange a retrench wathi utawuqhubeka nema civil servants naloku bekahlele emakhaya awaholela sithi ke kubonga lesingekufanele sikubhekise kuhulumende wembuko kulo mnyaka ke lo wa 2022 kusuka nje ngalo 1st April sitabe sikhulumisana nema PSAs ngendzaba ye salary review lesicabanga ukuthi sitayisebenta uthi ungakapheli lo mnyaka wetimali lo wa 2022-2023 sibe sesineti vumelwane noma ke sibe sesine report yalo consultant lo tabe aceliwe ukuthi agende lo msebenzi. Emalunga endlu yetimbunga athi ke litiko letemafa kumele ke liqaphelisise ekubolekeni timali live lingatikhanzi selisetkwenetini letimatima letingakhoni nikusike tibhadaleke kanti ke timbunga tikvetele ku ngesikhathi induna yetemafa Neil Reckenberg yethula ke umthetho losakhankanya lotawuvumela ke litiko ukuthi liboleke imali ekuvusa ke umnotho ebhange lakamhlaba lwatwengele Eswatini Economic Recovery Development Policy Law. Nayichubeka nemsebenzi wayo welisuku indleti imphunga ngalesithafu induna yetemafa neRickenberg icele indlu ukuthi yendlulisele ekomidini libuke kusebenta kwalelitiko endlini yetimphunga umthetho losakhankanya lotawuvumela lelitiko letemafa ukuthi liboleke imali ekuvusa umnotho welive kulandzela kushayeka kwemnotho ngemkhuhlane COVID-19 ebhange lemhlaba i-World Bank lowatiwa ngele Eswatini Economic Recovery Development Policy Loan Bill. Lo mthetho ungaphasiswa live litawubolekwa imali lesigidzi nengcenye semalangeni 1.2 billion emalangeni. Induna yetemafa esandvulelweni sayo ichazele indlu ukuthi live litawuzuza ngakutiphi tinhlangothi ngalena mali. The purpose of the loan is to mitigate against the COVID-19 pandemic, to achieve universal health coverage for all citizens, while ensuring an economic recovery path in the medium term that relies on fiscal stability and stimulating economic growth and development. This is the second development policy loan to the government of the Kingdom of Eswatini by the World Bank, which builds upon the stage set by the first operation. The government has viewed the pandemic as an opportunity to reassess its development agenda and as a result developed an economic recovery strategy
that'll be anchored on macroeconomic stability, fiscal consolidation, and private sector-led growth. Timphunga tivakalise kukhatsateka kwato taveta kutsi litiko letemafa lisebenzisana netiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko live linganotikhandza selibhekene tikweneti letimatima. Siyayisicela ukuthi akabe khona Minister Economic Planning. Atokhona lokusichazela ukuthi i-economic effect yale mali lena lesiyiphasisayo ithini. Nyalo ithi le loan lena, it's Eswatini Economic Recovery Development Policy Loan. Economic. Asathi lo ukuthi i-GDP itawu affecteka kanjani kunayi loan lesitayinika minister. Leli vele abantu stashiya ngaletkoneti. Uyaphela lo mnyaka lotako sibuyele emakhaya solusanibodi. Yashiya leli vele nganda nje kuletkoneti. Bathi wasibulala labantu la ngaphandle. Kuthi shiye livele emaswati etikweneti. Nokuthi ke kokugcina mengameli. How I wish ukuthi nelitiko la economic planning selike lifaka umlomo. Sesiqalile siboleka imali. Selifaka nje umlomo ukuthi kusahamba kahle yini na. It outsita specifically in what areas le loan bill lama process ayo. Yini mbamba kuhle vele utawuvakala emhlabeni sikhuluma nga universal health care coverage. Kuhle lokho sikhuluma ngendzaba tetempilo. Sishoni exactly knowing ama challenges, ama problems esinawo ka health. Indvuna iphindze yaphendvula imibuto yetimphunga endlini. This loan here is specifically because what we're trying to do is the moment debt is for budget support, we do try and reduce the years. It's not 25, 30 years like we get from the World Bank and AFDB and these banks. This one is for 11 years. So 11 years time, this debt will be paid for. We will probably have felt the pain of this loan that we are getting. Timphunga tigcine tishukumisile kutsi lo mtsetfo losakhankanywa we-Eswatini Economic Recovery Development Policy Loan Bill wendluliselwe ekomitini lebuke kusebenta kwalelitiko endlini yetimphunga. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi mkhonta sisephalamende. Indvuna yetempilo lizinkosi seyimemeteleke ukuthi masinyane kutawucashwa tisebenti tetempilo leti ngamakhulu lamatsatfu nemashumi layimfica natine 394 kuphinzeke kucashwe labangemashumi lasiphohlongo nesihlanu labatawuvala tikhala letivulekile kulelitiko. Indvuna yithi uhulumende ubekeke eceleni imali letigidzi letingemashumi lasikhombisa temalangeni 70 million ukuchuba lo msebenzi. Embikweni lethunyelelwe betindzaba ngalesine, indvuna yetempilo lizinkosi memetele kutsi litiko letempilo masinyane tawucasha tisebenti tetempilo letinsha letingemakhulu lamatsatfu nemashumi layimfica nakune 394. Indvuna itsi ngetulu kwaloko tawuphindze kucashwe tisebenti tetempilo letingemashumi lasiphohlongo nesihlanu letawuvala tikhala letivulekile etiko. Indvuna itsi loku kulandzela kutsi kuphele tivumelwano tekusebenta letsimkhatsini waletisebenti nelitiko letempilo letiphele ngenyanga yeNdlovulenkhulu kulomnyaka. Indvuna ichazile nekutsi litiko etindzabeni tekucasha belimele kuphasiselwa emaphakelo alelitiko nemvumo lebuye ebandleni letindvuna tembuso. Indvuna ichubeke yaveta kutsi ekubeni lihhovisi letindvuna tembuso livumele lelitiko esicelweni salo sekucasha tisebenti tetempilo letinsha ubeke eceleni imali letigidzi letingemashumi lasikhombisa temalangeni 70 million emalangeni kuvala tonke letikhala tetisebenti tempilo lelifise tivala. Indvuna itsi umsebenti sowuvele ucalile wekucasha nekuhlunga tisebenti letawulungela lo msebenti kantsi litiko lihamba ngemgomo wekucasha wahulumende. Indvuna ivetile nekutsi kuniketa kwelisito letempilo esiveni bekutsikabedekile kakhulu ngekubate tisebenti tetempilo letanele kungako noma kucashwa litiko litawucinisekisa kutsi lenabisa tisebenti ndzawo tonke ikakhulukati lapho teswelakale khona. Indvuna ichubeka yatidvumisa tisebenti tetempilo letichubeka nekusebenta ngekutikhandla noma matima nesive ngekuchubeka sibeketele samele lisito letempilo. Indvuna iphetse ngekuveta kutsi lo msebenzi wekucasha tisebenti tetempilo ngenteka ufike emaphetselweni ngenyanga yenkhwekhweti kulomnyaka. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi mkhonta sisembabane. Inkampani yakaloliwe semkhankasweni wekufaka ke lenye imicebo yaphansi
ma minerals esithokoto ingasanaki kakhulu emalahle kuphela. Le nkampani ke ithi sesikhona sidingo sekusebenta ema-hour langemashumi lamabili nane 24 hours ngoba umsebenzi sewuya ngekungedeka. Umphathi wale nkampani Nixon Dlamini uvetele ngesikhathi ke induna yemisebenzi lemkhulu Chief Lahlaza Ndwandwe nekomiti ke libuke kusebenta kwelitiko lemisebenzi lemkhulu eParliament bahamba bahlola imisebenzi lendiwa ngule nkampani. Inkampani yetitimela ye-Eswatini Railway isemkhankasweni wekubuka kwengeta leminye imicebo yaphansi yesithokoto ingasanake emalahle kuphela. Emalahle kasahamba kahleke kwanyalo elayinini leliya eMaputo ebelihamba kancane ke itolo. Sewuyanza ke umsebenzi njengoba sekunesidingo sokusebenta busuku nemini khona ke isithokoto. Umphathi wakaloliwe Nixon Dlamini uthi ijantshi wesitimela lweMaputo sewubhizi nenkampani seyibuka letinye tindlela tekusebenta ingedeke umsebenzi ithi yenta njalo ke ebeyicasha wona ke eMaswati. Liyasibuka nasikhala nasi nje lesisibuka kola Ron will agree with me. I think we're looking at kufaka lenye mineral lapha. Last year sahamba saya eMozambique siyokhuluma nabalingani bethu CFM bakhala bathi vele line leli eMaputo beli underutilized. Bekuhamba nje lesitimela sa fuel naleta shukela. Ngiyabona bebeta itonnage labo 100,000 umnyaka omunye 200 lapho nje. Kanti le line lento le 4 million tons. So right now lama figures nje lesikhuluma ngawo sesiwashaya labo 100,000 whatever ngenyanga last month nje sishaye 58,000 tons ngalamalahle. Because nakungena lo shukela sekuyageteka. So that corridor iyavuthwa manje indzawo yaseMaputo nalaba abamakhelwane bethu nabo bayajabula. Carl Barch wenkampani lesebenta kulendzawo uthi banawo ke emaloli lenele kusebenta lacashe eMaswati nanawo uthi ke kusena 75 wawo ke kumanje lebasasebenta ngawo kwanyalo lebafise kusiba wengete. So we actually at about 40% local and 60% South African at the moment. So we want to try and get that over. So that's over the next few months that's going to happen as well. And with that comes more employment from the trucking companies, from your trucking companies. So more of the community gets employed through that as well. Ron Fanti Wistuizen lobukete kuthutha uthi kuneng lebakubukile basasebenta khona ke sithokoto. I think one of the key things is that we will not only be focusing on the coal products, but as we mentioned that we to diversify in commodities of chrome, ferrochrome, magnetite, iron ore, to make sure that we're not dependent on one commodity alone, but we can use the infrastructure to facilitate different flows and different bulk commodities through the infrastructure that we got available. Khona ke sithokoto nematroko ayanakwa ukuthi ahlale aphilile nasenetinkinga aphinza alungiswe khona ke sithokoto Maswati lesafundziswe ke ukuthi ematroko alungiswa njani ke nekunaka sona ke sitimela ukuthi sihlale siphilile. Imigwaqo ke lebe yimibi eveni beyisikhalo kusasebenta kodwa ke bathi sekungcono ngoba seyiyalungiswa. Kubika Giyane Msibi nginavuma inkosi inzinisa sisesithokoto. Bafunzi labafunza ke temakhono enhlanganweni yakasebenta baphothulile itolo emini. Umcondzisi etiko letemfundo uthi litiko liyathokota kubona imisebenzi yetandla yeMaswati imihle futhi ke yendiwe ngendlela lebonakalisako ukuthi bayayitsanza lendlela bayindako. Ngalesine kasebenta embabane bafundzile bekatse bafundzela itemakhono baphothulile. Umcondzisi etiko letemfundo Ntombenhle Dlamini ubongele bafundzi waveta nokuthi kuyabathokotisa kubona lemsebenzi labayendako njengoba bayabata bayathunga baphindze bakhe kulokunye. Anaka futhi asikakhohlwa ukuthi bebahamba ku endleleni lematima kangakanani siseneti ngcinamba te COVID koja kuzanywa bazamile ke nawe uyadibonela nje emsakati ubona nge-display lebayivete yonke indzawo kuto tonke letingonta leti temaskills lebawafundzako. Umphathi wenhlangano yakasebenta Dr. Tibekile Manana uthi sebenta uyakhuthata kufundza akukhathalekile ukuthi uneminyaka lengakanani. Labafundzi laba bangene lakasebenta kutofundza ngesikhathi lesikabi hayi kangwane kuphela kodwa emhlabeni wonke lapho bakhanzane nale sifo saka COVID. Kodwa siyababonga ngekuthi bacinisele babeketele
nasiveta kwekuthi asenteni kanjena kenyalo asenteni kanjena kenyalo kuze bakhone kufunza bakhuthatela beta batofunza. Abongela abafunzi Philadi Mokhashwa uthi unesiciniseko lesigcwele ukuthi inyalo utawukhona kusukuma nendlu ayaka ade ayofika emaphethelweni nesakhiwo sayo. Njengoba lokhu ngisuka lana ngisayotendela mina ekhaya ngiyotakhela yami indlu ekhaya. Ngiyajabula kakhulu akabilula kona but ngiyajabula and ngiyakhuthaza nakulabanye ukuthi bachubeke nabo bete batofunza lana uwemule uthole kahle ngoba sendalikhona likhona uyatisebentela ngalo uyatisebenta wena utholele yakho imali. Inhlangano yakasebenta ihambisa embili imfundo ithi imfundo yawonke wonke. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa Titfombe Ngithemba Shabangu eMbabane. Budlelwane lobuhleke nekubambisana emkhathini kwemaphoyisa eMbube nemaphoyisa eMango bobandla ncane ngikona kulikhambile kulwa-ke nebucala emimangweni. Lokhu kuvetwe ngumphathi wesiteshi semaphoyisa semliba lakhe Msibi emhlanganweni isikolo lebekungenelwe-ke ngemaphoyisa eMbube bobandla ncane kanye nemaphoyisa eMango ngaphasi kwenkundla yaseMandla Ngambisi. Kulo mhlangano bekubukwa insayane tingcinamba letiye tibekhona uma kusalwa nebucala emimangweni. Umphathi siteshi semaphoyisa semliba lakhe Msibi uthumisa umsebenzi omuhle nenzima ledlalwa ngemaphoyisa eMango ekulweni nebucala. Ucela nje mfundiswa ukuthi nisesekhona eParliament bona siyathi inkinga ikhona iningi kepha nje limane nabo abantu ababambele live ngoba lelive likhona nje namuhla kungenxa yalabo babelabo mangelaba. Ngibo labakhonile ukuvikela itakhiwo letikhona emimangweni yabo baqhamukile kumashisindlu bafuna ukuthi iqetha. Basathemba bona nasi sinemaphoyisa abamane basibukela mahala ngaphandle kokubhadalwa lutho. Ilungu leParliament lenkundla yaseMandla Ngambisi Sibusiso Nxumalo libonge emaphoyisa eMbube ngeligalelo lalifaka-ke ekulweni nebucala lesebubonakala bondlondlobala kule nkundla. Siyinkundla siyakuthokozela le intervention lento amaphoyisa ngoba kumele ukuthi kube nebudlelwane partnerships between amaphoyisa kanye ne-community. Siyathemba lokuthi sitokhona ukuthi sibuvikele bungakaqali ukudevelopa ama-solutions i-crime lebangelwa into letahlukahlukene. So siba seMandla Ngambisi siyayibonga le intervention, siyawabonga namaphoyisa eMango ukuthi aphelele ngenkani kutozama lokuthi sikhona kubugwema lobucala. iMandla Ngambisi ihlaselekile sibe nebucala bekubulala, sibe nebucala bekudlisana boma-Master 900 recently kona nami njenge-victim yabucala. So sinale infrastructure seMandla Ngambisi, so siyanxusa nje kakhulu ukuthi sive sibambisane nawo amaphoyisa. Bhekimpi Gembe lokhulumela amaphoyisa eMango uvakalise kubonga kuwombutho eMbube ngaletifundo nangemasu lekathi bawatfolile kulomhlangano. Bongela kakhulu futhi lempela cha nalabo sesingasathi khona kodwa nje bese siyakhululeka sesifundzile kakhulu impela kuhle kakhulu. Sibonga kakhulu ukuthi nathi basizane ukuthi nalaba ka World Vision nalaba ka Climate Vision basisite ngalomfundisi sikole nalenza bethe ukudla ke lokuthi wathi lala kwento bekucala khona ukuthi kumele sisebenze kanjani. Sibongile nje impela vele kakhulu sijabule kakhulu. Lo mhlangano sikolo walothethe emalanga lamabili emaphoyisa eMango nabo bandla ncane bahlonyiswe ngetindlela nemasu lamasha kulwa nebucala. Ethinzabeni Eswatini TV ngibonga simakakule eMandla Ngambisi. Kulemidlalo mapadanelo omkhulu wenhlangano yabo Nompembe lapha eVeni Mbongeni Nshongo usike le nhlangano iyajabula ngendlela lizinga labomake labanayo imvumo yokudlalisa ke imidlalo esigabeni saka Premier League njengoba likhomba kwenyuka kakhulu. Njengoba uthi kwanyalo labomake lababona Nompembe labane labadlalisa ke imidlalo yaka Premier League sebavele ke banayo imvumo yokuthi bangaphindze badlalise imidlalo yaCAF kanye naleyo lebukwe indlungu lebhola emhlabeni iFIFA.
Inhlangano yabonompembe lapha eveni ithi siyajabula ngendlela lizinga kanye netinombolo tabonompembe lababomake lelikhomba kungeteka ngayo lapha eveni. Ngekusho kwambongeni Shongwe longumabhalane walenhlangano, kwanyalo live linabonompembe lababomake labane labadlalisa imidlalo yePremier League kanzi baphindze babe nemvume yokudlalisa imidlalo yeCAF kanye naleyo yakaFIFA pheceleti iFIFA and CAF accredited referees. Sijabula kakhulu ngekukhula kwelizinga labonompembe besifazane. Kuyakhombisa lokho ukuthi si-Referees Association sibambisene ne-Football Association kanye ne-Referees Committee. Umsebenzi uyaqhubeka. Uma ngikhuluma kahle noma ngabe bete kahle hle inombolo eticonzile, but ngikwati kwami emabhukweni ethu ese-association ema-members ethu labo Rafaela bakhona ka-Premier League. Uma ukhumbula kahle Fabrice sina 4 accredited referees laba ka-FIFA. Leliphelele Fabrice ukuthi bayasimelela vele. Thina nje ese-association we are very proud uma sikhuluma bayaphuma labo Rafaela bethu lama female referees nje ezingisho ukuthi they are FIFA accredited. Lokusho they are always assigned for international games. So they are fit. So si-association angisho ukuthi we are very proud ngabo. Dinenge letinhlelo. Ukhumbule usinelibhola selisukile ka-region. So isi-association thina sitagele a lot of members. Lokusho sikuze sibe a lot of members. Kufuna labo Rafaela babe baningi because they need to be affiliated to our association. Babe ngema-members. So tinhlelo diningi kufuna kube nema-classes bafundise bo Rafaela nje basacalile Football Association akwenda lokho. Utawubona bo Rafaela labaningi kakhulu labaqhamuka etigodzini betaka Premier League in the next coming few seasons. Shongwe uthi ngekubuka kwakhe letinombolo titawunyuka kakhulu eminyakeni letako njengoba tinombolo tabomake labangenela tinhlelo kanye nenhlangano sikolo yabonompembe tikhomba kukhula sibili. Lubikile umsakati Eswatini TV temidlalo ngilenda Dlamini kansimbiki uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Ngaleto temidlalo bonke sasibambe lapha ke ecala talo mhla ekseni sibathole imakethe sibuya siyachubeka nehlelo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Travel, play and inspire. The all-new season of Buhle Bethu is back on your screens with your girl, Nombumelelo Dlamini. Of course, we have a new face in our team, the ever so cheerful Neliswa. That's right, Bumi. This new face is ready for fun and adventure in the beautiful kingdom of Eswatini. I'm so excited to be part of this show in this season. We are the squad that is ready to travel and explore safely in this new normal, the COVID-19 era. That's right. Don't forget to post your pictures on your social media pages and tag us. Who knows, we might just join you on your next trip. Join us and be part of the Buhle Bethu squad as we travel, play and inspire every Saturday exclusive to Eswatini TV. You can watch the latest episodes of the show on YouTube or download the Eswatini TV app to keep up to date. Better health, better life. Another season with fresh discussions.
ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals, psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi kuphila ube intombi yakeni bebasiphisa nje esontweni ube jaha lakeni abujaha, and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi, so vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. Welcome back. You're still watching Kusile Breakfast. Sivusele nawe lo sandza kusivulela nje babezivedile ukuthi isidaba esikhulumisana lapha nalabasuka ka Park kanye nasetiko la ka Ministry of Labour and Social Security dokumele ukuthi ngemsombuluko indvuna itabe yethula kokucala nca i-National Skills Audit Report. Sidakhuluma kabanti ke ngayo ukuthi ngabe yini lena mhlawumbe lecududele litiko ukuthi iyendele audit report ikakhulu kade ehlangothini lokubuka emakhono ngabe ema gaps atholakala ukuthi akuphi nakusendiwa yona le audit kukhuluma kabanti ile nantsaba sesivele sinaye lapha Mangaliso Mohammed losuka khona ka Park kanye namake eceliwe inxumalo losuka etiko la ka Labour. Sinivusele sinimukelele umhlekusene ehlelweni kuma njena ngacala ngawe babe Mohammed kumbe ukuchazela nje lokuthi siyathi ukuthi le audit lenani yendele litiko la ka Labour kubaleka kanganani nje mhlambe ukuthi yendiwe le audit yini leni ibonile ukuthi iyashoda ngapha ama gaps lena wabonile ukuze kwendiwe le audit. Sibonga kakhulu uzivusele nembukeli ekhaya. Le audit beyimcoka kakhulu nalibuka litiko ukuthi sine population youth learning even and nasibuka ayikhona ukuthola imisebenzi. So siyadi ukuthi sonke indzaba yekuthola nje umsebenzi even indzaba lenkulu kakhulu manje ke bekumcoka ukuthi sibuke ukuthi ema skills bantwana laba bathola kuma training institutions eme kanjani, sibuke ukuthi futhi nebaqashi ngwaphi imbambamba lama skills laba batholako khona sitobona ukuthi lama gaps singawavala kanjani. Nako nje lebe kumcoka kakhulu ukuthi sikhone nathi ukuthi saya embili livela kangwane likhona ukuthi liceceshe bantwana ngemakhono latsingeka kunabo bantwana labanye bakhona ekucasheka labanye bakhona ukucala imisebenzi batisebende so that wonke umuntu atakhona kutiphilisa even. Okay. Kumbe nangabe nje ngakho makanxumala ukuthi we know that youth unemployment rate is as high as around 58% lapha eSwatini. Ingabe vele mhlambe kuloko kuyinkinga lenganani nje kusibuyisele emuva kanganani Silive? Angibonge ngivusele nebalaleli emakhaya. Kusibuyisela emuva kakhulu Silive because hulumende ukhipha imali atrain labantwana with the hope yokuthi batawubuya bafake emnothweni. But nabatrainiwe babuye bangakatfoli lama skills latsingwa i-labor market baphindze bahlale ekhaya bangasafaki lutho emholweni. So hulumende uyasafarisha kangako because le mali la kayikhipha kona katraina labantwana ayibuyi itoqhubeka itraine labanye labadzinga nabo ukuthola lamakhono. Okay. So kubuda nje ukuthi the exercise le nakwendiwa le audit what did it entail exactly? Lokuthi vele mhlambe benibude imibuto le kanjani kube exercise lethethe isikhathi lesinganani bekusikhathi lenisibekile ngivele ukuthi mhlambe sitaqala ngesikhathi lesi sitaqedza ngesikhathi lesi kusikhathi lentibekele sona invele. Kusethe umnyaka wonke setanga 2021 sitobika ukuthi liyaqala lo lihlelo sacela tinkampani ukuthi tisibambise sangena ke tinkampani 2021 nje uphele wonke vele sise fieldini sizama ukuthola lokho ukuthi mbambamba ema skills lathi ngatinkampani ngwapi sakhuluma futhi nema graduates labo lasebaqeqeshiwe
ukuthi kubathatha isikhathi lesinganani ukuthi bathole imisebenzi sibuke ukuthi yona lo muntu nasekathi sebamcashile ufike on the first day of the job akhona yini lokusebenza vele noma ukuthi ngakuthi aphinze inkampani imcalelise phasi ukuthi noma imsite ukuthi ngama skills imceceshe kangcono khona atokhona kwenda leyo msebenzi saphinze sabuka sacwaninga nalama college la niketa abantwana lamakhono kuthi wona vele mbambamba labakufundzako kungiko yini kuyahambelana inalokufuna baqashi on the field bantwana basaya ku industry so vele kusithethe cishe umnyaka wonke sibuka si-analyze kwathi ke nyalo nakuqala nje lo mnyaka wa 2022 bese senda lama draft reports ses engage nema stakeholders kubuka ukuthi mbambamba vele lesikutholile kungiko yini lebe bakusho nasida stoba buda lemibuto. Okay, ingabe yini nje vele kahle kahle lena le nitfolile mhlawumbe singasho ukuthi ama key findings njengoba sivetele nje ukuthi youth unemployment isole labo 58%. Is it because they are not skilled noma mhlawumbe kudele imisebenzi kube ngimaphi nje ama findings le notfolile manisenda le audit ku wonke lo mnyaka? Okay, ikakhulu lesikuthola vele siyabona ukuthi level isesemuva ngekuthi siceceshe bantwana ngemakhono labatawatsinga nasebaya kufuna imisebenzi nethi bathi sebenze sibukile nje ngesector ukuthi kuhamba kanjani lesikubone kakhulu siyabona ukuthi imanufacturing sector yethu ngiyo leniketa abantwana emathuba labaningi ukuthi bangathola imisebenzi ekakhulu nje siyabona ukuthi lapho vele nasingakhona ukuthi siceceshe lama college ethu imisebenzi yetandla bo icourt bo kwamile vokteam lapho siyakhona ukuthi labantwana bakhona kwende imisebenzi yetandla le supporta le manufacturing sector and sibonile ukuthi labo bantwana labo basethubeni lesetulu kakhulu ukuthi basheshe bathole imisebenzi nasibaceceshe. Nase sibuya kubo agriculture nayo siyabona ukuthi iyacasha cishe abantu labaningi bantwana labaningi bakhona ka agriculture kodwa ke sikubonile lapho ukuthi lizinga lekusebenzisa imishini ka agriculture ukuze sikhicitele lesikhicitako isesemuva siyabona ukuthi kulamanye emave sibasebenzisa imishini lenebuchwepheshe lebusezingeni lelisetulu kuyadzinga ke ukuthi nathi sibambe leso standard leso khona sitokhona ukuthi nale mali bantwana labayithola kule agriculture sector ibe ngilesetulu batokhona kuphilisa noma impilo yabo ibe ngilengcono. Siyabona nje kulamanye ema sectors like ku finance and insurance ukuthi lapho lizinga lekusebenzisa ubuchwepheshe selisetulu kakhulu phinze siyabona ukuthi nalabantwana laba graduate kuleyo sector leyo ukuthi ngeke babe nemakhono ama skills ama qualifications la setulu kakhulu because kuyathingeka lokuthi vele umuntu abe specialist kuleyo sector la sebenta kiyo but ke kuyabonakala nje ukuthi nasikhulumisa tindzaba dabo accountants sebakhona baningi lo bangilo thola emathuba langcono lo toba nale degree lesesetulu kakhulu akhona ukuthi kule abe specialist lapho asebenta khona maningi nje bo construction industry nakhona sibukile ukuthi nayo imcoka iyayithatha kakhulu bantu ukuthi bakhone kusebenta but nakhona lizinga lalama skills lesinawo siyabona ukuthi asesephasi kakhulu labantwana baceceshwa kubo grade 3 kanti kufuna ukuthi bathole bo grade 1 ngilolo sesetulu kakhulu but bakhona bona indzaba nje ukuthi si upgrade ukuthi babe nema skills lasetulu but akhona ukuthi ba absorbe kangcono naloko ukuthi siyakhanza ukuthi esikhatsini lesinyenti kuba tinkampani letinkulu lese bese ticasha labancane kuze bakhona batokhona ukuthola emathuba emsebenzi la construction industry maningi lama results and vele besingajabula ukuthi emakolishi kanye ne-industry bayisebenzise le report batawubuka ukuthi yini labangakwenda yini labangasebenzisana kahle khona batokhona ukuthi vele silwe nalelizinga lebantwana abaningi labangatholi
umsebenzi. Okay. Ngibuye ngakuwe nje makanxumalo nje abaveta nje Mohammed ukuthi lizinga lemakhono nabasendele report kuyavela ukuthi vele lisiyaphase kakhulu kungeda nje ukuthi umphathi waka Youth Enterprise Revolving Fund bamaziyo hlala khala ukuthi vele bamfla basha mabalethe ama business ideas kuba ama business ideas manye kusho kugona kuvelele ukuthi kude kahle lamakhono vele lizinga lisiyaphase ngabe vele mhlambe lokhu kungalungiseka kanjani kunginga lengana nje vele nje ku economy yaseSwatini. Ngicabanga ukuthi kuyinkinga lenkulu le kungiyona le yenda ukuthi at the end of the day labantwana bagcine bangakatholi kuqasheka neqhubekela phambili because ukhanza ukuthi kulesinye isikhathi uma bayita batocela ifunding labantwana ukhanza ukuthi abedi batocela scholarship ngoba benda batawufunda lo laba kufisile but babuka lokho ukuthi uhulumende ubhadala ngakuphi noma baba advise ukuthi ngikuphi labatawuqasheka ngakhona kwaleso sikhathi but ukhanze ukuthi by the time asaqeda lokufunda imarket already seyigcwele ngala likhono lakalifunzele so I'd advise lokho ukuthi nabo labantwana basibuke le skills audit khona abantu khona kubuka ukuthi le labor market ibuke ngakuphi ngibaphi emakhono lewathi ngako nabo labo lama training institutions asisebenzise le skills audit atobuka ukuthi uma a train le curriculum yabo bayidesigner bayibhekisa ngakuphi so that labantwana labantu abakhicita bakhona ukuabsorbeka. Kusho ukuthi mhlambe nawo ama tertiaries nama college nje nawo kukhona isandla lasifaka because abafundzisi ama courses lamanye labanengi labamfana labafise kuwafunda ukwenza ukuthi mhlambe seba ngcono ukuthi akunafunza nakho ngalokuthi vele kunaloko kungabe vele mhlambe ku anyway kuyasifaka insandla ukuthi ama tertiaries nawo khanze ukuthi bamfana abasakhona ukwenda amakhono labafise kwenda ngekuthi vele ku limited. Ngathi in a way kuyasifaka sandla because utawukhanza ukuthi njena kunemakhono lafundiswako le hulumende asavele asamile kuwa sponsorisha but wona la training institutions ayachubeka yawafundzisa ngidakubekisela nje njengabotishela bagcwele lonke lelive nala training institutions la offerisha le teaching maning yonke iminyaka kukhicitwa abotishela base primary onke la training institutions labantwana labaphuma kula training institutions lapho bagcina bathi khanza bahlele ekhaya bangakaqasheki hayi ngoba bebafuna lokubabotishela but because ngiloku khona embi kwabo so mhlawumbe uma singa diversify sibuke ukuthi kulama training institutions sengihulumende yini lenye lesingayengeda kuze labantwana batawukhona ukuthi nabacedza lesikolo lo form 5 bahambe bayofundzela kona batokhona ukuthi nale mali ihulumende la yispendile abafundzisa itobuyela uhulumende kufundzela abanye abantwana. Okay. Ngibuye ngakwanje Mohammed ukuthi nanisenda le audit nisenda le report nifile ukuthi ngimaphi ama skills la in demand and perhaps mhlawumbe probably ngimaphi le nibuke ukuthi atawuba in demand in the next 3 to 5 years. Okay. Nyalo imishini seyitawusebenzisa bo internet seyitoba automated siyabona ukuthi lama skills lataba in demand ngilawo lohambisana netindzaba tebuchwepheshe ukuthi uyakhona yini ukuthi nasikhicita in a factory ukhanze ukuthi siyakhona kusebenzisa imishini lesezingeni elisetulu siyabona futhi ukuthi labo labatawukhona ku maintenance kulungisa leyo machine bataba sezingeni elisetulu kakhulu futhi batawudzingeka iindustry ngoba siyabona ukuthi esikhatsini lesiningi nabatsinga ukukhenika imishini yabo le la bakhicita khona baze batsinga ukuthi bayofuna bantu le kubo South Africa ukhanze ukuthi side thine lelikhono lapha even siyabona futhi ukuthi nalabo labatawukhona nje kusebenzisa idata lwati lolukhulu kuze ukuthi ba informe ema decisions even noma kusebenza kuma business siyabona ukuthi nyalo successingeni lelisetulu ema business ayafisa ukuthi nyalo asebenzise idata kuze iinforme ukuthi asebenza kanjani akhicita kanjani nalabo bataba abantu laba batsingile nje kakhulu and nje sesibuka overall kunetindzaba tabo climate change kunetindzaba tekhicita kudla lokusezingeni lelisetulu netindzaba nje kunetindzaba ukuthi
bantu sebafisile kudla lokungcono so siyadzinga ukuthi nathi lapha even sikhone ukuthi sibe nalawo makhono lawo ekwadi ukuthi kudla lokunjena ema diets lehlukahlukene sikhicita kanjani tindzaba tabo climate change sitibamba kanjani netindzaba nje tekhicita emandla tekhicita ipower kuze sitokhona ukuthi nathi silive sibe na gas lowanele especially nasebenzisa tindzaba tabo renewable energy naloko ukuthi nasifaka lama systems lawo ngibani lo wakhenika ngibani lo tokhona kwa maintain ngibani lo tokhona kwa operate siyabatsinga lapho bantwana lapho. Okay, so mhlawumbe sesengasemaphethelweni nje le report lena mthatha ukuthi vele yaqala ngqa iphuma bobani nje leta basita you did mention ukuthi ma tertiaries kanye nabaqashi kumele ukuthi bayithole vele kumbe nabe yabasita bobani nje mhlawumbe labanye lengaba ibenefit kubo. Okay, njengoba nje sekashito makeceliwe ngalaceleni ukuthi labantwana kufune babuke umuntu ajule nakacabanga ukuthi uyofundzela ini ecollege ngoba sekulikhuni kakhulu necompetition seyinkulu kakhulu so umuntu kufuna atibeke ku space lapho latawubona khona ukuthi mina lele ngiyokufundzela vele kuyadzingeka and nangibuka kule minyaka leng5 leng10 letako likhono lami litaba vele lingilelo lelitsingekako so siya encourage kakhulu bantwana ukuthi bayibuke le report khona into khona kuba guide ukuthi benda njani phinze emakolisi siyacela nakakhulu lapha ukuthi emakolisi akayibuke abuke ukuthi umhlaba ubheke kuphi khona nawo batokhona ukuthi sale babuka ema curricular abo ukuthi bawacilonga kanjani kuze atakhona ukuthi abengilawo latawusita abantwana ukuthi bathole emakhono langiyo. Okay, so Monday siya launch officially make enqumalo le report ingavela mhlambe yini lesingayigada nje and nase launchiwe bona abafundi bangayithola kuphi yona le report. Angibonge lesingagada ukuthi le report itawuba public. Ngicabanga ukuthi itaba available ekhasini lelitiko nesekhasini la esepark lapho bangayithola khona but ke lamancane ke atawuba printed le indvuna iyawa khipha ngalelo langa inike lawo ma stakeholders latabe akhona sekucela nje ukuthi lo msebenzi fane basisupport bete batobona bonke lele sicele kubi information batobuka ukuthi lele sikukhiphile ngoyini lele basinika kona sibonge kakhulu nekusibambisa because le exercise bengasiko malula iconducteke ngesikhathi seCovid so ngolokungazi ukuthi iphutele nalokuthi ize iphumele baleni but sesicedzile siyabonga kakhulu kuwe stakeholders lasibambisile. Okay, nasibonga kakhulu sesayibona ngemsobuluko ke naseyithola ngasemthethweni indvuna yona le skills audits. Thank you so much for coming through today Mbukeli. So divele ke lapha i-national skills audit yaqala ngqa letaba yithula indvuna ngemsombuluko kubaleke ukuthi kakhulu kade ibona abafundi labase tertiary ukuthi bayifunze lena audit itawubasita. Sibasihlole timakethe sitabene tindzaba tetfu tensimbi yesikhombisa. Tifumvota namhla esomveni betingakacondzani nathi. Hawu mngani, usho ngani? Bekukhulunywa befana kuphela, buka nje bekukhulunywa ngekusoka. Ushiyekile impela mnganami. Angayiva kahle lenzaba. Phela ngekusoka bobhuti, nanathi bayazivikela kumdlavuza womlomo wesibeletho. Futhi ukusoka kuyingcenye izindlela zokuvikela iHIV even. Kanti ke naye ebhuti masekasokile, uyativikela kumdlavuza wemvubu. Uyabona mngani ngishiyeke mbamba. Uyabona babuya kutofundisa betempilo, ngitolalela. Lo mlayeto ulethelwa litiko letempilo. Kuva kabandi, shayela 2030. Your taxes are changing lives. Without your taxes, Noktula would need over 9,000 emalangeni to plant 2 hectares of land with maize. But thanks to your taxes, Noktula and thousands of farmers across the country can now access subsidized farm inputs at less than half the commercial rate. This cropping season, she planted all her fields for only 3,500 emalangeni. Thank you for your tax compliance. Your taxes at work. Your favorite music show is back.
we're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send in your shout-outs. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Asibenze sinimukele sorobukela hlelo kusile breakfast show lesikhathi sitabuka tindzaba tethu tensimbi esikhombisa. Embikweni lothunyelelwe betindzaba nguNdunankulu Cleopas Dlamini ngembiko lekubheke ukuthi uthulwe live laseSwatini emhlanganweni wakaSadak Troika. Ndunankulu uthi mhla titine kulenyanga lesetulu live laseSwatini lamenywa ukuthi libe yingcenye emhlangano weluphiko lwakaSadak Troika. Live laseSwatini belihlele lokuthi lethule umbiko ngesimo selive laseSwatini mhla tilishumi kulesetulu edolobheni lasePitoli eSouth Africa. Ndunankulu wathi sasive ukuthi itolo mhla tesikhombisa kulesetulu likomiti lakaSadak lithumele umlayeto ukuthi lomhlangano sewukhanselwe sengeke usaba khona ngenxa yetizathu futhi uthi uhulumende utawuchubeka nemalungiselelo esibaya lesasezingeni lesetulu kungumanje. Lombiko uvela kuNdunankulu Cleopas Dlamini. Indvuna yelitiko letemphilo lezinkosi ithi kuti live lithuthuke kutemphilo. Litiko letemphilo lidzinga kubambisana nato tonke tinhlangothi sive siphefumule umoya lohlobile sinatse nemanti lahlantekile. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi live ngekubambisana nenhlangano yakamhlaba yetemphilo i-World Health Organization likubhala usuku lwetemphilo emhlabeni i-World Health Day. Ngalesine live laseSwatini libe mzimbi munye nalamanye emave emhlaba kugubha lusuku lwakamhlaba letempilo i-World Health Day. Lelanga lonyaka ligujwa ngaphansi kwesicubulo lesithi umhlaba wethu impilo yethu. Kungako litiko letempilo lihlangana nenhlangano yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization, inhlangano yaka-Water Aid, ematiko ahulumende netinhlangothi letahlukahlukene letfaka ekhatsi tangoma telitulu nenhlangothi lelibuke tindzaba temvelo etiko letekuvakasha nemvelo. Ikhuluma kulomsebenzi indvuna yetempilo lezinkosi vetile ukuthi kute live lithuthukise tempilo kudzinga kubambisana kutinhlangothi letahlukahlukene kute nesive sivikele tifo ngekunatsa emanti lahlantekile siphefumule nemoya lohlobile. Tonke letintfo lesitendako sibantfu tiba nemthelela site etimphilweni tetfu. Nasingabekisa nje tintfo lesitendako nasikhicita tintfo kuma industries loko kuba nemthelela site lana ngabe kuphuma emanti langcolile noma ngaba aphuma emakhaya ethu noma ngaba aphuma etibhedlela. Lawo manti lawo aba yinkinga ngoba lawo manti atfele tintfo lamanye letibanga tifo. Nala emoyeni njengoba sihlale sikhuluma baka environment bakhuluma ukuthi umoya wethu ufuna uhlobe kangakanani. Nakhona lapho kukhona tintfo letiba khona letisilimatako emtimbeni wethu. Nala emhlabeni ngoba phela umhlaba nangabe sowunetintfo letisite limatako njengoba silima sifake bomanyolo sifake ama-chemicals sente letinye tintfo kusilete tintfo natingena kulomhlaba letinye tato tinemthelela site etimphilweni tethu. Lebekamele sabambe kuba ngumphathi welovisi lakamhlaba lapha eVeni Benjamin Ofusu Goratheng uthi kuguquguquka kwesimo selitulu kuyachubeka nekuba nemthelela lemibi kutempilo. Climate change is manifesting in increasing temperatures, rising sea levels, changing rainfall patterns, and more frequently and severe extreme weather conditions. WHO estimates that more than 13 million annual deaths globally are due to avoidable environmental causes, including the climate crisis that we find ourselves in. Tinhlangothi tematiko ahulumende tibe setiveta tinsaya
letinemthelela kutemphilo lapha eveni njengekweselakala kwendzawo yekulahla tibi noma ke ema-landfills, kusebenziswa kabi kwemithi yekubulala tilokatane nekulahlwa kabi kwetibi letifaka ekhatsi ema-face mask. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngisezulwini. Indvuna yetemisebenti lemkhulu nekutfutsa Chief Ndladlaza Ndwandwe ithi inkampani yakaloliwe inematfuba lamaningi ekukhula futhi iyawuvula ematfuba emsebenti ngekucasha sive etinhlangothini tayo letahlukene. Indvuna bayihamba nelikomiti lelibuka kusebenta kwalelitiko ePhalamende ibuka imisebenti yenkampani yakaloliwe. Lolu hambo lucala eMpaka lwayesijokotfo lwaphetsa kumathapha. Indvuna yelitiko lemisebenti lemkhulu nekutfutsa Chief Ndladlaza Ndwandwe lebehamba nelikomiti lelibuka kusemena kwalelitiko ePhalamende ibuka yaphindze yachazelwa imisebenti leyentiwa yinkampani yetitimela kuleli lekuyinkampani yakaloliwe. Indvuna ke nelikomiti iqale eMpaka lapho kwakhiwa khona indzawo lapho kufika khona imithwalo ilayishwe nayiyake elwandle noma ke iphindze ifikele khona. Lendzawo isesigabeni sokuqala lekungu-phase 1 lekangabita 20 million emalangeni kwakhiwa kwakhe. Kubheke kusike lo msebenzi uphele ngcono no ngemuva kweminyaka lemithathu. Babeseke baqhubekela isitokotho lapho kulayishwa khona emalahle ngaphansi kwayo inkampani yakaloliwe uma ke emalahle yiswa eMaputo. Lo hambo ke liphethele kumathapha lapho nakhona bachazelwe ukuthi sekungeneke nekuhanjiswa kwetingodo ngesitimela. Indvuna ke iwudumisile lo msebenzi. Siyabonga kakhulu loliwe kuyabonakala indlela lembili uma uva ngoba sisahamba uyadiva naleti nombolo tiyavela ukuthi kuloko sibone emathuba ukuthi kungaka lokungavela. Sicale nje le endasi eMpaka lapho sibona khona ukuthi sekutawulayisheka imithwalo leminingi lesuka eMpaka. Mpaka ke lodutane mhlambe nabo ushukela le labana le product yashukela lephindze kube ne-ethanol. Ngiyakholwa ke ukuthi nakuleli khono lenu nibakaloliwe lekusoma ndawuchubeka nisomela abanye singagcini kule mthwalo le njoba nje kuyasho ukuthi vele babeke liphaca ukuthi lungisani phela loliwe masinyana umthwalo wethu sesijake kuubeka eminyango. Bosihlalo bamakomiti labo kusebenza kwalelitiko endlini yabayisikhulu nasendlini yetimpunga bathe ke sebatawukhuluma ePhalamende ngendlela bayibonile. Si-portfolio were much impressed ngendlela siyibone ngayo. Lendebe bakhuluma ngayo ukuthi loliwe ukuthi lebakwendawo le sikhanze ku impressive kakhulu. Sesihambile ke safika nasesitokotho sikhanze ukuthi kulethe amathuba emsebenzi. Sigcina kufunza ngayo but besingade lama operations ayo. But siyatibongela lamhla siyabona ukuthi la ka railway kunengakhulu lokwenteka khona and siyabona lokuthi umnotho welive utawufukuka kakhulu la ngakule part ya ka railway. Siyatibongela kakhulu and nangalendlela labasebenta ngayo sifikile esitokotho basitshela ngokuthi sebaqala kuba nokuthi babe ba operate 24 hours. Kanti ke ikomiti ithi iyajabula ukuthi le nkampani ivule nemathuba emisebenzi esiveni seMaswati nekuyinto lekhalisa eMaswati kulamalanga. Etindzabeni ngengiyana emsebenzini navuma inkosi Nzinisa siseMpaka. Indvuna yelitiko letisebenti tembuso Mabulala Maseko ithi kusukela kule nyanga lesetulu lelitiko litawucala umsebenzi wokukhulumisana netinhlangano tetisebenti tembuso i-Public Sector Associations mayelana netindzaba tekukhushulelwa emaholo. Indvuna ithi ayisilo nani liciniso imibiko levele kulelinye lemaphephandzaba ukuthi hulumende kudela kwendako mayelana nekukhushulelwa kwamaholo kwetisebenti tembuso. Indvuna ithi luhlelo bekahlelile uhulumende lokukhuphulela tisebenti tembuso emaholo eminyakeni ephelile tiphazanyiswe ukubhedvuka komkhuhlane COVID-19. Isimo semnotho asizange sihamba kahle from 2016. Lokusho ukuthi nje kwagcina ngaleyo sa review kwase ukuthi ngomnyaka wa 2020 hulumende ngokucabangela tisebenti takhe naloku simo bekungasiso lesikahle. Wathi cha akube khona la kufakako afake letisebenti lokwaba 3% kungikhola kwase sekuba ne1% once off le award ema civil servants. Ngamarch 2020 live laseSwatini nemhlaba wonke jikelele wase ufikelwa sifo inkanyamba mahazana iCovid-19. Lenda kokuthi
emave emhlaba alahlekelwe ngumnotho njengoba kwaba nema lockdowns, kwaba nema retrenchments. Lokwenda kokuthi hulumende tibe tincane timali latigwelekako kulowo mnyaka. Lokho ke kwase sekwenta kokuthi ke leyo sa review lebese ukuthi ngaba khona nga 2021 agcine singasayikhona singihulumende waseSwatini. Singasiye hulumende waseSwatini kuphela kepha emave onke emhlaba ashayeka. Kepha nje lengathi asikubonga ngahulumende ukuthi nakhona sikhona leso simo leso akazange retrench. Wathi utawuqhubeka nema civil servants nalokho bekahlele emakhaya awaholela. Sithi ke kubonga lesingekufanele sikubhekise kuhulumende wembuko. Kulo mnyaka ke lo wa 2022 kusuka nje ngalo 1st April sitabe sikhulumisana nema PSAs ngendzaba ye salary review. Lesicabanga ukuthi sitayisebenta uthi ungakapheli lo mnyaka wetimali lo wa 2022-2023 sibe sesineti vumelwane noma ke sibe sesine report yalo consultant lo tabe aceliwe ukuthi agende lo msebenzi. Emalunga endlu yetimphunga athi litiko letemafa kumele licaphelisise kubolekeni timali live lingatikhansi selisekweletini letimatima letingabhadaleki. Emalunga kuvetelwe kungesikhathi indvuna yetiko letemafa ivele endlini yetimphunga mayelana nemtsetfo losakhankanyo lotawuvumela litiko ukuthi liboleke imali yekuvusa umnotfo ebhange lemhlaba lowatiwa ngele-Eswatini Economic Recovery Development Policy Loan. Nayichubeka nemsebenzi wayo welisuku indlu yetimphunga ngalesithafu, indvuna yetemafa neRickenback icele indlu ukuthi yendlulisele ekomidini libuke kusebenta kwalelitiko endlini yetimphunga umtsetfo losakhankanyo lotawuvumela lelitiko letemafa ukuthi liboleke imali yekuvusa umnotfo welive kulandzela kushayeka kwemnotfo ngemkhuhlane COVID-19 ebhange lemhlaba i-World Bank lowatiwa ngele-Eswatini Economic Recovery Development Policy Loan Bill. Lo mtsetfo ungaphasiswa live litawubolekwa imali lesigidzi nencenye semalangeni 1.2 billion emalangeni. Indvuna yetemafa esandvulelweni sayo ichazele indlu ukuthi live litawuzuza ngakutiphi tinhlangotsi ngalena mali. The purpose of the loan is to mitigate against the COVID-19 pandemic, to achieve universal health coverage for all citizens, while ensuring an economic recovery path in the medium term that relies on fiscal stability and stimulating economic growth and development. This is the second development policy loan to the government of the Kingdom of Eswatini by the World Bank, which builds upon the stage set by the first operation. The government has viewed the pandemic as an opportunity to reassess its development agenda and as a result developed an economic recovery strategy that will be anchored on macroeconomic stability, fiscal consolidation and private sector-led growth. Timphunga tivakalise kukhatsateka kwato taveta kutsi litiko letemafa lisebentisana nelitiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko live linganotikhanza selibhekene tikweneti letimatima. Sayisicela ukuthi akabe khona Minister Economic Planning. Atokhona lokusichazela ukuthi i-economic effect yale mali lena lesiyiphasisayo ithini. Nyalo ithi le loan lena it's Eswatini Economic Recovery Development Policy Loan. Economic asathi lo ukuthi i-GDP itawu affecteka kanjani kunayi loan lesitayinika minister. Leli vele abantu sitashiya ngaletkoneti. Uyaphela lo mnyaka lotako sibuyele emakhaya solusanibodi. Yashiya leli vele ndanda nje kuletkoneti. Bathi wasibulala labantu langaphandle. Kuthi shiye live lemaswati etikweneti. Nokuthi ke kokugcina mengameli. How I wish ukuthi nelitiko laka economic planning selike lifaka umlomo. Solo siqalile siboleka imali. Selifaka nje umlomo ukuthi kusahamba kahle yini na. It outsita specifically in what areas le loan bill lama proceeds ayo. Yini mbamba kuhle vele utawuvakala emhlabeni sikhuluma nga universal health care coverage.
kuhle lokho sikhupha ngendzaba tetempilo sishoni exactly knowing ama-challenges ama-problems esinako ka-health. Indvuna iphindze yaphendvula imibuto yetimphunga endlini. This loan here is specifically because what we're trying to do is the moment debt is for budget support, we do try and reduce the years. It's not 25, 30 years like we get from the World Bank and AFDB and these banks. This one is for 11 years. So 11 years time, this debt will be paid for. We will probably have felt the pain of this loan that we are getting. Timphunga tigcine tishukumisile kutsi lo mtsetfo losakhankanywa we-Eswatini Economic Recovery Development Policy Loan Bill wendluliselwe ekomidini lebuke kusebenta kwalelitiko endlini yetimphunga. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Goza nginamuzi Mkhonta sisephalamende. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi seyimemetele ukuthi masinyane kutawucashwa tisebenti tetemphilo letinsha letingama-350 kune-394 kuphindze kucashwe labangama-85 labatawuvala tikhala letivulekile kulelitiko. Indvuna yitsi uhulumende ubeke eceleni imali letikitsi letingama-70 tamalangeni 70 million emalangeni yekuchuba lo msebenti. Embikweni lethunyelelwe betindzaba ngalesine, indvuna yetempilo lizinkosi memetele kutsi litiko letempilo masinyane tawucasha tisebenti tetempilo letinsha letingama-354 394. Indvuna itsi ngetulu kwaloko tawuphindze kucashwe tisebenti tetempilo letingama-85 letawuvala tikhala letivulekile etiko. Indvuna itsi loku kulandzela kutsi kuphele tivumelwano tekusebenta letsemkhatsini waletisebenti nelitiko letempilo letiphele ngenyanga yeNdlovulenkhulu kulomnyaka. Indvuna ichazile nekutsi litiko etindzabeni tekucasha belimele kuphasiselwa emaphakelo lelitiko nemvumo lebuye ebandleni letindvuna tembuso. Indvuna ichubeke yaveta kutsi ekubeni lihhovisi letindvuna tembuso livumele lelitiko esicelweni salo sekucasha tisebenti tetempilo letinsha ubeke eceleni imali letigidzi letingama-70 temalangeni 70 million emalangeni kuvala tonke letikhala tetisebenti tempilo lelifise tivala. Indvuna itsi umsebenti sowuvele ucalile wekucasha nekuhlunga tisebenti letawulungela lo msebenti kantsi litiko lihamba ngemgomo wekucasha wahulumende. Indvuna ivetile nekutsi kuniketa kwelisito letempilo eziveni bekutsikabedekile kakhulu ngekubate tisebenti tetempilo letanele kungako noma kucashwa litiko litawucinisekisa kutsi lenabisa tisebenti ndzawo tonke ikakhulukati lapho teswelakale khona. Indvuna ichubeke yatidvumisa tisebenti tetempilo letichubeka nekusebenta ngekutikhandla noma timo timatima nesive ngekuchubeka sibeketele samele lisito letempilo. Indvuna iphetse ngekuveta kutsi lo msebenti wekucasha tisebenti tetempilo ngenteka ufike emaphetselweni ngenyanga yenkhwekhweti kulomnyaka. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Goza nginamuzi Mkhonta sisembabane. Inkampani yakaloliwe isemkhankasweni wokufaka lenye imicebo yaphansi ema-minerals esitokotvo ingasanaki emalahle kuphela. Le nkampani ithi sesikhona sidzingo sokusebenta ema-hour langu-24 njengoba umsebenti sewuyengeteka. Umphathi wale nkampani Nixon Dlamini uvete lokhu ngesikhathi indvuna yemisebenti lemkhulu nekutfutsa Chief Ndlalihlaza Ndwandwe nelikomidi lelibuke kusebenta kwalelitiko ephalamende ibuka imisebenti yenkampani yakaloliwe. Inkampani yetitimela ye-Eswatini Railway isemkhankasweni wekubuka kwengeta leminye imicebo yaphansi esitokotho ingasanaki emalahle kuphela. Emalahle kasahamba kahleke kwanyalo elayinini leliya eMaputo ebelihamba kancane-ke itolo. Sewuyanza-ke umsebenzi njengoba sekunesidingo sekusebenta busuku nemini khona-ke esitokotho. Umphathi wakaloliwe Nixon Dlamini uthi ijantshi wesitimela lweMaputo sewubhizi nenkampani seyibuka letinye tindlela tekusebenta ingedeke umsebenzi ithi yenta njalo-ke ebeyicasha wona-ke eMaswati. Siyasibona nasikhala nasi nje lesisibuka ngola Ron will agree with me. I think we're looking at kufaka lenye mineral lapha. Last year sahamba saya eMozambique siyokhuluma nabalingani bethu CFM bakhala bathi vele line leli eMaputo beli underutilized bekuhamba nje lesitimela sa fuel nalenta shukela ngiyabona bebeta i-tonnage lapho 100,000 umnyaka omunye 200 lapho nje kanti le line lento le 4 million tons. So right now lama figures nje lesikhuluma ngawo sesiwashaya labo 100,000 whether ngenyanga last month nje sishaya 58,000 tons ngalamalahle
because nakungena lo shukela sekuyageteka. So that corridor iyavuthwa manje indzawo yasemaputo nalaba abamakhelwane bethu nabo bayajabula. Carl Barch wenkampani lesebenta kulendzawo uthi banawo-ke emaloli lenele kusebenta lacashe emaswati nanawo uthi-ke kusena 75 wawo-ke kumanje lebasasebenta ngawo kwanyalo lebafise kuthi bawengete. So we actually at about 40% local and 60% South African at the moment. So we want to try and get that over. So that's over the next few months that's going to happen as well. And with that comes more employment from the trucking companies, from your trucking companies. So more of the community gets employed through that as well. Ron Fanti Wistuizen lobukete kuthutha uthi kuneng lebakubukile basasebenta khona-ke esitokotho. I think one of the key things is that we will not only be focusing on the coal products, but as we mentioned that we to diversify in commodities of chrome, ferrochrome, magnetite, iron ore, to make sure that we're not dependent on one commodity alone, but we can use the infrastructure to facilitate different flows and different bulk commodities through the infrastructure that we got available. Khona-ke esitokotho nematroko ayanakwa ukuthi ahlale aphilile nasenetinkinga aphinze alungiswe khona-ke esitokotho maswati lesafundziswe-ke ukuthi ematroko alungiswa njani-ke nekunaka sona-ke sitimela ukuthi sihlale siphilile. Imigwaco-ke lebeyimibi eveni beyisikhalo kusasebenta kodwa-ke bathi sekungcono ngoba seyiyalungiswa. Kubika Giyane Msibi nginavuma inkosi inzinisa sisesitokotho. Bafundzile abafundza temakhono enhlanganweni yakasebenta baphothulile ngalesine imini. Umcondzisi yetiko letemfundvo uthi litiko liyatfokota kubona imisebenti yetandla temaswati imihle futhi yentiwe ngendlela lebonakalisako ukuthi bayayitsandza lentfo labayentako. Ngalesine kasebenta embabane bafundzile bekatse bafundzela itemakhono baphothulile. Umcondzisi yetiko letemfundvo Ntombenhle Dlamini ubongele bafundzi waveta nokuthi kuyabathokotisa kubona lemsebenzi labayendako njengoba bayabata bayathunga baphindze bakhe kulokunye. Anaka futhi asikakhohlwa ukuthi bebahamba ku endleleni lemadima kangakanani siseneti ngcinamba te COVID koja kuzanywa bazamile ke nawe uyadibonela nje emsakati ubona nge display lebayivete yonke indzawo kuto tonke letingonta leti temaskills lebawafundzako. Umphathi wenhlangano yakasebenta Dr. Tibekile Manana uthi isebenta uyakukhuthata kufundza akukhathalekile ukuthi uneminyaka lengakanani. Labafundzi laba bangene lakasebenta kutofundza ngesikhathi lesikabi hayi kangwane kuphela kodwa emhlabeni wonke lapho bakhanzane nale sifo saka COVID. Kodwa siyababonga ngekuthi bacinisele babeketele nasiveta kwekuthi asenteni kanjena kenyalo kuze bakhone kufundza bakhuthatela beta batofundza. Abongela abafunzi Philadi Mokhashwa uthi unesiciniseko lesigcwele ukuthi inyalo utawukhona kusukuma nendlu ayaka ate awufika emaphethelweni nesakhiwo sayo. Njengoba lokhu ngisuka lana ngisayotendela mina ekhaya ngiyotakhela yami indlu ekhaya. Ngiyajabula kakhulu akabilula kona but ngiyajabula and ngiyakhuthata nakulabanye ukuthi bachubeke nabo bete batofundza lana uwemule uthole kahle ngoba sendalikhona likhono uyatisebentela ngalo uyatisebenta wena utholele yakho imali. Inhlangano yakasebenta ihambisa embili imfundvo ithi imfundvo yawonke wonke. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa tithombe ngithemba Shabangu embabane. Kwezemidlalo lilunga lenhlangano yePremier League of Eswatini umhlonishwa Sibusiso Nxumalo uthi lenhlangano ibambisane neMTN Eswatini lesekela imidlalo ye-league ukuthi kusukunyiswe tinhlelo letitawudlala inzima lenkulu ekusiteni ibhola yalapha eveni ukuthi igcine ikhonile kufika ezingeni lemhlaba phecelezi i-professional football. Nxumalo uthi masinyane balandzeli batawucala kutfola litfuba lekutinxumela abadlali labadlale kahle ibholeni kuleli. Nxumalo bayakhuluma emcimbini wale inhlangano letimbili lekuyi-Premier League kanye ne-MTN Eswatini ezulwini.
Inhlangano ye-Premier League of Eswatini kanye nenkampani ye-MTN Eswatini bahlangane nalabo labakhulumela amaqembu kuleli esigabeni saka-Premier League kanye ne-National First Division phecelezi Teams Public Relations Officers kubuka indlela labangasebenta ngayo kutama kuthola indlela letawusayita amaqembu kuleli ukuthi akhone kuthola indlela yokwakha imali. Umhlonishwa Sibusiso Nxumalo lolunga lenhlangano ye-Premier League of Eswatini uthi sekuvele kunetinhlelo letifisa ukuthuthukisa ibhola yakuleli lapho khona balandzeli batawudlala indzima lenkulu. So sasesicabanga SMS initiative yokuthi kumele ama-fans afake isandla ekudecide ukuthi who's the player of the year, who's the goalkeeper of the year, who's the coach of the year. So loko senela ukuthi i-awards committee, which is a commitment, sibukela labo laba player of the month, player of the what, ukuthi towards the end of the league, who has sustainably performed and ubando deserve ukuthi le initiative lena ingawela ngakuye. As Premier League, vele we are aggressive in the sense ukuthi it's time ama-teams ethu aqala ukuba semi-professional, professional, all those things. Nasibona nokuthi nabangabuka i-league nje bayabona nokuthi it's a good model, though isikhalakhala le ma-forces. It's a good model, isitshengisile ukuthi na-Africa Cup ingahamba. Lando kuhle Dlamini losebenzela inkampani ya-MTN uchazile ukuthi bayinkampani bayachubeka nokucabanga tinhlelo letahlukahlukene letingakhulisa ibhola yakuleli. Sindiso Thabethe lokhulumelela abakhulumela emaqembu uchazile ukuthi indzima ledlalwa ngibo balandzeli bebhola ingasita kakhulu ukuthi emaqembu kanye nebadlali bagcine bakhonile ukutiphilisa ngemidlalo webhola kuphela lapha eveni. Letinhlangano letimbili kuyi-Premier League kanye ne-MTN Eswatini bavetile ukuthi tikhona inhlelo letahlukahlukene letawuvetelwa abalandzeli kule mpelasonto elangeni leYolo Sunday enkundleni yasemavuso kaManzini. Lobikile umsakade Eswatini TV temidlalo ngilenda Dlamini na Fabrice Msonera embabane. Sadiphetha indzaba tefuthi ensimbi esikhombisa ngaleto temidlalo asibahleli tamakethe sithabe asichubeka nehlelo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Travel, play and inspire. The all-new season of Buhle Bethu is back on your screens with your girl, Nombumelelo Dlamini. Of course, we have a new face in our team, the ever so cheerful Neliswa. That's right, Bhumi. This new face is ready for fun and adventure in the beautiful kingdom of Eswatini. I'm so excited to be part of this show in this season. We are the squad that is ready to travel and explore safely in this new normal, the COVID-19 era. That's right. Don't forget to post your pictures on your social media pages and tag us. Who knows, we might just join you on your next trip. Join us and be part of the Buhle Bethu squad as we travel, play and inspire every Saturday exclusive to Eswatini TV. You can watch the latest episodes of the show on YouTube or download the Eswatini TV app to keep up to date.
Because siyaqhubeka nalo hlelo namhla ekseni nasenza kulo umsakazo wakho bulo umsakazo Thithombe Eswatini TV sehlelweni kusile breakfast show kuthithe ke insuku nathi 21 kuDisemba umnyaka wa 2021 President of the European Commission von der Leyen wethula ke inkulumo yakhe State of the Union address ngiyawucaphula nje ndakuveta lapho open court. The pandemic has robbed young people of many opportunities to meet and make new friends, to experience and explore new cultures. While we cannot give them that time back, we're proposing today to designate 2022 the European Year of Youth. Wathola ke amavoti la 604 kwasilaba against baba 25 laba ngamashumi lasithupha nesiphohlongo abazange ke bavota. Ambassador, good morning, how are you today? Good morning. I'm honestly very saddened because I just read the news that a young boy hanged himself, a 15-year-old. And I'm very sad. I would like to, first of all, express my sincere condolences to his family, to his teachers, to his friends. It's a huge tragedy when a 15-year-old is gone. And it is also unfortunately significant because we know that pandemic, you just mentioned, our president of the commission mentioned that, of course, the pandemic affected everybody. People lost their lives. People suffered for a long time, but young people most of all were affected because they were deprived from ability to socialize, to interact, and from continuing with their education because education was disrupted. And of course mental health was impacted for everybody. We are human beings, we are social animals. We need to meet, to talk, to see each other's faces. It's been very hard, so I'm very sad with this morning news, and it is a strong reminder of the work that we need to do as governments, as civil society, as communities to support young people, to protect them, and to help them when they face difficulties. Because ngiluncisele ke inhlangano yamavali abamhlophe kuleli vele seSwatini Desislava Shumelova. I'm trying to get that pronunciation right every day. Now, Ambassador, it's the year of the European youth. Then somebody is asking themselves out there, then why are we even talking about European youth yet we are in Eswatini? How are we involved? How is this relevant to us? Of course it is very relevant to Eswatini as well, because let me first say, and you introduced the topic very correctly, at the highest programmatic speech that our president gives at the start of every year, the State of the Union address, one of the highlights was the special focus we put on youth this year. And that's why we declared 2022 European Year of Youth. And it is because we have gone as humanity through the pandemic. It's now more than 2 years, and it has disrupted lives, as we said. It has disrupted work lives, social lives, it has disrupted education. And young people have been the worst affected. And that's why we wanted to pay very special attention to our young people. And what does it mean? It means to really work with them. So it's not only for them this year of youth, it's with them. We have to find out together with them what they need most in terms of jobs, opportunities to acquire new skills, to learn new things, to travel, to exchange, to expand their horizons, because they're our future. If our young people are depressed, if they feel discouraged, if they do not see future, we don't have future. So young people is guarantee, if we invest in our young people, that we'll have a better tomorrow, Europe will have a better tomorrow,
And we would like to do the same, engaging with our partners. You know that in February we had the African Union, European Union Summit, and youth was also at the center of the discussions, because at the previous summit we had the Abidjan Declaration on Youth. We have committed together with our African Union partners to support a better future for youth, namely by creating better opportunities and better exploring and making sure that young people know what are the opportunities that exist for them. But again, we would like to do this in a very inclusive manner. We don't want to tell young people what they should do. We want to hear from them what they want to do, because youth is always the source of great ideas and big energy. The Next Generation Europe, which seeks to provide quality jobs, education and training. The president was saying they want youth to be active citizens. Like we are saying, we are not doing things for them, we are doing things with them. Now, why is it important for governments, probably not even in Europe, outside Europe, to consider when they are making those policies, to make youth-friendly policies? That's a very good question. And I'm grateful that you mentioned the Next Generation Europe. The Next Generation Europe was an initiative launched to help reinvigorate the European economies and to ensure that we overcome the economic downturn caused by the pandemic, but we do it in a green, inclusive and sustainable way. And why it is extremely important in this context to work with youth. Innovation doesn't come from governments. True. Innovation is something that governments can support, stimulate by the right policies in place. But innovation is driven most often by small businesses, by people who understand, the details of reality and come up with new ways to resolve problems. So innovation is very often driven by young startups, by young companies. And this is where we need young people to come and tell us what they need. And then we should be there to support them. Also, we live in a very different world from the world we had even 20 years ago, even 30 years ago. When I was at university, the internet was a new thing. And now our young people, they live in completely different reality. So to be ready to face all the different challenges, global, geopolitical, peace and security challenges, we need our biggest asset on board fully, and our biggest asset are our young people. You'll be engaging with some of young people from this country today. What exactly are you going to share with them? Today is a very good day for me because I love this part of my job the most, the opportunity to engage, to meet the people of Eswatini. Today we are going to St. Joseph's School. We have been working with partners, non-government organizations to support the school and the vocational training center there for quite some time. So we have chosen this school to launch officially in Eswatini the European Year of Youth. And what I'm going to tell them is something that I learned at university. It was one of my teachers at university who told us on the first year something that I would never forget. He told us, listen, people in life, very often they go for power, prestige, money, material expression of success. At the end of the day, this can be taken away from you. Everything can be taken away from you. You can lose money, you can lose your status, you can lose everything. Your freedom you can lose. The only thing you never lose in life is your knowledge. True. Nobody can take away from you what you know. And this really is something that I carry with me. I'm a curious person and it resonates with me, but I think I want to send a strong message to young people that they can have a better future if they apply themselves, they study, they keep a curious mind, and they take every opportunity to excel and to learn. I think when I look at Africa, where we are, Ambassador, and some of the European countries out there, I'm thinking to myself, probably they're different.
Africa has so many challenges. We've got health challenges, we've got education challenges and so forth. Now, some might say it's good for Europe to focus on young people in 2022. After all, probably they don't even have gravel roads in some parts of Europe. While in Africa, we need to invest more in our education, in the health sector. Then we will think about young people later when we have solved the health challenges that we have. Will that be a right approach for you? No, I would not agree with that. Yeah. Of course, all the challenges linked to health, the pandemic showed us. Yeah. The pandemic was a very strong warning sent by nature about our relationship with nature, how we interact with nature, because this virus didn't come up just like this. Yeah. But yes, health is important, infrastructure is important. It doesn't mean that we can prioritize one at the expense of the other. But if we do not give young people the opportunities to acquire the right skills, we will not have tomorrow. You cannot have good roads if you don't have the right people to build them, to construct them, to design them, to maintain them. Exactly. You cannot have anything that functions, basic services, if you don't have the right specialists. And this is very much what we want to do in Eswatini, because we are committed in Europe to a green, sustainable and inclusive transition. We want to turn our economies, and now the Russian invasion actually in Ukraine provides the opportunity to really very quickly look at how we completely try to cut off the fossil fuels, stop gas, stop coal, and think about sustainable energy sources. For this, we need all the engineers and technicians that will be there to build the solar panels, to put up the windmills, to make sure that we can build micro hydropower plants. So the skills that we need are most easily to be acquired by young people. So we would like also to have the chance to support Eswatini to equip young people with the skills for the future, for the near future as well. So I think, going back to your question, which is a very good question, and of course it's not an easy dilemma for everybody who is in government, because governments have limited budgets, it's difficult to prioritize. But then that's why you also have international partners and development partners who are there to support you in the priorities. And I am confident that youth empowerment with youth jobs is a priority for this government. I want to go back to what the President of the European Commission said. She said, we want youth to be active citizens. Here in Eswatini, government has set up so many programs that are trying to assist young people. But the biggest challenge has been that they don't want to participate. They don't want to be active. What would you say to them? I'm not sure if they don't want to. Maybe they're not always sure how. Okay. And also I think it is important to understand that your voice counts. I hope to see more young people be active citizens. It is also important to do this in a non-violent way. True. I want to go back to the very sad incidents of burning schools. You burn school today because you're angry, but that's never the right way. Violence, burning is never the right way, because tomorrow you go back to learn and there is no school. True. So we have to be constructive, not destructive. But for instance, let me give you one very concrete example. I know about the Youth Revolving Development Fund that the government has set up. And to be able to apply to get funding and to start your own business, a young person needs to fill with certain documents. So you need a set of skills to be able to do that. And sometimes this is difficult because it's not what you're taught at school. So maybe this is where the government, but also the civil society and international partners can step in to support young people so they have the right skills, they can sit down, fill in the needed documents, and this is a way to participate and to be an active citizen. One thing that we would like to have the opportunity to do to help young people in this country in the next 3-4 years to develop what we call technical and vocational skills. So they have skills
not only the general education that they would acquire after they finish school, but they have practical skills to apply for the jobs that are actually available, to match the skills, education and the jobs. And there the role of the private sector is also very important. It is very important that the private sector works closely with the government, so this matching is happening, so that the curricula are adequate, they reflect the real needs of the business. Because the biggest driver of innovation, again, is the private sector. And the private sector usually would create jobs that are more exciting than government jobs. Not always, but often. I want to talk about crime, Ambassador. When I read the youth policy in Eswatini, the state of the youth population, 79% of this country. Criminal offenders between the ages of 16 to 24 were at 47%. This is just crime alone. Young people are so much involved in crime in this country. How can you try to deal with that, in your opinion? Well, I can give you my opinion. Of course, this is for the government, for law enforcement authorities. It is very sad because, of course, crime has socioeconomic roots. Crime reflects a feeling of lack of perspective, lack of hope, a lack of prospects. It is also could be interpreted as a desperate shout out for attention. It is very, very sad to have such a big number of young offenders. It means that they have lost direction. So society, communities need to come up together with the law enforcement authorities, of course, and help these young people find the right way. And they will always find the right way if they see for themselves an alternative. I think most people would choose to do something constructive if they're given the chance. I hope so. And then I just want to say that, of course, the other issue related to crime is the absolutely alarming and unacceptable rate of gender-based violence. Yesterday I had the privilege to join together with my team and sign the Eswatini gender-based violence charter, where there are 10 commitments to not be the one that commits gender-based violence, but also to share awareness, to raise awareness, to make sure as communities that we cultivate the right habits, the right way of communication, the right expression of anger. So even training in nonviolent communication, in the way to engage in a positive, constructive way, positive discipline at school and not violent disciplining. These are all things that probably can contribute to calming a bit down the situation. But I just want to say that when I started, I learned that of a nice project we have with Kwacha in Wodza. We worked with them with young offenders that are either in correctional facilities or recently released, exactly with the problem to help them do anger management and to make sure that they have the right support not to re-offend and recommit crime. So especially for young people, society has a big responsibility to support them and to create the right conditions for them to not recommit and re-offend. And if they have jobs, they'll be busy and they will be probably very happy to be on the right path. They will also have a source of income because, let's face it, this is a problem. I'm not from Europe, Ambassador. You are. At some point, you're a young person in Europe. The programs you watch in Africa, they portray Europe as the land of milk and honey, as glitz and glamour. But as a young person growing up in Europe, what are some of the challenges that young people experience? There are very serious challenges because unlike Africa, where youth is really the big asset of Africa, we speak about the youth dividend of Africa. Africa has a very young population compared to Europe. We are an aging society, and of course we have the big challenge of also supporting, protecting and enabling a good, productive old age for our old people who are very numerous. And this is why also pandemic was so deadly in Europe.
But of course, young people, they also have difficulties in finding jobs. We have, in the EU, we have 27 different countries. So our member states, as we call them, of course, the level of youth unemployment varies. Yes. The culture varies. In the Southern Europe, we have a culture where young people tend to stay at home longer. They tend to keep living with their families, their parents, even when they start working. Some of them, if they cannot find jobs, they stay with their parents. And this is, of course, a problem. Northern Europe has a slightly different tradition where at 18 you're supposed to spread your wings and find your way. But young people in Europe, of course, face the same challenges. We have exactly the same challenges of making sure that our schools and our universities produce skills and teach curricula that are fit for the market, that respond to the market needs. And we have also shortages of skills in certain areas, and then we also have graduates with good degrees who cannot find jobs. And as you said, sometimes young people don't want to be active, they want to do their own thing, they look for fun, entertainment, but it is important they're active. And I want to tell you something that I find is very encouraging, because we know that young definition of young is very generous in the African Union. You're young for longer in Africa. But our new president of the European Parliament, who is a lady from Malta, and she's only 43 years old. She turned 43 on the day she was elected. And this is the youngest ever president. So we are living up to the idea that we want also to see young leaders. We have programs for young leaders. They're also open to some African candidates. We have the Erasmus Plus, which is an exchange program open to both institutions and individual scholars, teachers, but also some students in Africa. So there are challenges everywhere. But of course, when you have this big number of young people, they need to enter the job market, they need to be prepared. This is a bigger challenge, of course. And that's why we will really focus on helping youth with jobs and skills in the next 7 years here in the country. These are our plans, and I hope we will be lucky and we will be privileged to support the country in this important task. Ngosi besikhathi sixoxisana nalo ncinseleke inhlangano yamavala abamhlophe kulelive leSwatini njengoba kungumnyaka wa 2022 kumnyaka ke wensha elive livekade leEurope kanti ke uyasichazela lo ukuthi batawufuna kuyesekela insha kulelive leSwatini njengoba nasesiswatini nje nasibhekene inside ekhona emhlabeni wonke indzaba yeqala indzaba yemfundo kanjalo ke nekutholakala kwamathuba emsebenzi. Ambassador, we appreciate you so much. Thank you so much for coming here. I do believe the young people you'll be meeting today will really benefit from the session that you are going to have with them. Thank you. Thank you very much. Always a pleasure. Yeah. Thank you. Because sijabathola ke manje nasibuya sithatha ke Linda knowledge sitawuteka ke temidlalo. Hello, friends. My name is Cookie Panda. Welcome to Season 2, which is packed with lots of fun. We will bake, learn, sing, and make lots of creative things with paper and dough. Join me every week as we go on an adventure to different places. See you soon, my little friends.
Bose siyaqhubeka nalo-ke hlelo nje singakaliphethe sitafuna-ke kubuka leto temidlalo saqala nje la ekhaya ngaphambi kokuthi sibuke nalo kwenteka-ko emhlabeni wonke ngoba indzaba lenkulu indzaba yayo ne-Champions League le khona la e-Africa ikhona-ke kebhalele khulunywa ngayo kakhulu leya lengesheya Europe sibone iqembu le-Royal Leopard likhona-ke baqabula iqembu leVovova nga-6-2 basitela abanye statement lebeyisethula i-Royal Leopard nginalinda ngina-knowledge statement bamba yini noma bebehle mawukeleni statement kule i-Royal Leopard njengoba sike sasho phambilini ukuthi lokudlala eAfrica kunengilala abakutfolile bendasho ukuthi nabadibana nalamaqembu alakhaya bawakhombisa noma bafaka lesithozi ngicabanga ukuthi kudlala against Vovo is not weak team but kusha 6 amagoli statement leso uyakhumbula ukuthi bona bebangemuva nga2 games kuMbabane Highlanders and nawubuka le race vele seyithanza kuba madima because ne Young Buffaloes seyingenele so vele for i-Royal Leopard kuze i-catch up itsinga kushaya amagoli itsinga kuthusa nalamanye teams because kuyiwa ku weekend kutawudzinga ukuthi bantu badlale babe bathi ukuthi i-Royal Leopard la ngemuva ifikile so ngicabanga ukuthi that win against Vovovo isendile le statement kulalamanye ama teams lang 2 they are good team angeke ngikuthini lo but nje ngaba ne consent ngibabuka ku second half ngoba khona la iVovo khona beyibuya ngami befuna kunjonja nje nale game ngabe le traveling yabo ngaphumuli taba nemthelela yini nasesebadlala against ama team nekufune badlale nawo lebabanga nawo lenkomishi I think kule nobuka indlela i-Royal Leopard le assemblishe ngayo sikwasayo this season ngicabanga ukuthi bebadi lokuthi le fixture itaba congested because basayinile badlali babuyise men's isithole labe kaNgubamani Solos babisa Berry labe kaVovovo basayine Thamizulu basayinile nje incumbi yabadlali so ngicabanga ukuthi for le rotation ikhona game Vovovo nje thambe kadlala ku defense so batathi nababuya la labanye basebarekavile ngicabanga ukuthi coach Edwin Matsebula ne technical bench yakhe bento umsebenzi lomhle kakhulu ukuthi balese labadlali kutathi nasekudlala the tough games bo Young Buffaloes boMbabane Solos bo Mbabane Highlanders kanzakala ukuthi the best players bafit ba ready futhi ukuthi batawudlala Nembala bongosi ijabe iqhubeka ke naleminye imidlalo yayo iM10 Premier League kuyo le phela sona manje ngifuna kafishane ngoba isikhathi sethu siyalimala what's wrong with Bayern Munich ngiyathi ukuthi iBayern Munich ikulabanenge ikhokhe bantu imali yasilisa man yathi siyabheja lana yathi nje but ke gole ngicabanga ukuthi yonke i-team once a coach mina I believe ukuthi as a coach noma as a team gedzinga lokuthi labanye badlali bese uyabahlalisa ebenchini bake bahambe ba recover kahle fully ndakubekisela nje Lewandowski ngubekisela Thomas Muller ngubekisele Leroy Sané ngubekisele Gnabry ngubekisele Manuel Neuer those players they need a break for the past 3 or 4 years badlale almost every game so when as a coach kudzinga ukuthi kulamanye ama games e-league yabona now ungabasebenzisi rest them because usene Champions League usetha nama games la tough ku league so ngicabanga ukuthi coach timshayele letibalo lethu ukuthi some of ama key players akhe awaphumuta awarest ukuze bathi khona ukuthi because the biggest nakuza i-Champions League labayitsinga kakhulu than i-league in 30 seconds Liverpool or Manchester City in England Liverpool okay ngosi sitawushayana iLiverpool neManchester City umdlalo lesitabe ugatseke ngalabovu ngicabanga umhlaba wonke ugatseke ngalabovu lomdlalo lo labanye ke basilowina ko lapho uthatha le league angadina kutawudlalwa i-draw kusuke kuyona ke kuyabe kusina siphathe market space lephethe la lomhla ekseni Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen, so that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V.
pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money Pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Sevelekisele umzuzu munye ukuthi kushaya insimbi esiphohlongo lomhla ekseni sibonga kakhulu ukuthi nihlesene nathi lomhla ekseni ngathi ngamakhathadeke mawusanze kusivulela lihlele ku Celebrity Breakfast Show yakhona ukubukela akhona ka YouTube. Ukusemba sinibeke nesikhathi lesihle siditekele indaba labor skill survey itabe ithula indvuna lo mbiko lo yongemsombuluko kanti ke besidikanete ke European Union njoba ngomnyaka webamhlabasha lo kuthiwa ke batabe basita nasi live in the next 7 years usibambisa nje si basinike nimani sitole silithola lapha kuningi lesithola kokho uqinisile. Thank you so much for joining us today mbukeli. Sisivele siyani le phetha lihlelo sithemba nje ukuthi sicala yona impela somvo ndaba impela somvo lebusisekile nale phephile hamba niyojova.